over here. It's give me an immense pleasure welcoming all of you in one day international workshop on career education and career opportunities in USA, organized by IQSA and placement cell of late Ramrao Nikam, B.Ed College Indoli. Myself Shahin Sayyad, B.Ed first year student, and I am delighted to be your host for today's workshop. Okay, those students have unmute, so please mute yourself. Okay, now I can start. I am Shahin Sayyad, B.Ed first year student, and I am also delighted to be your host for today's workshop. As this workshop is built intent of teaching learning methodologies through education. So without any further delay, I would like to take few moments in introducing to you. May I specially welcome today's chairperson, Mr. Nivasrao Nikam sir, chairman, Shri.Narsinha Shikshan Santha, Indoli. Now I extremely happy to welcome today's first resource person, Mr. Nitin Ingle sir, senior electrical engineer at Leidos, Michigan, USA. Thank you, sir, for being here with us through online platform. Now I take the privilege of welcoming today's second resource person, Mr. Luca Angelino, project manager, Ford, Michigan, USA. Thank you, sir, for being here with us through online platform. Now I welcome today's workshop convener, Professor Sachin Patil, sir, IC principal of late Ramrao Nikam B.Ed College, Indoli. Also, I welcome Professor Mrs. Sunita Borde, ma'am, IQSC coordinator. I welcome Professor Kanchan Thorat, ma'am. Now, may I specially welcome all the dignitaries, teachers, and my dear friends who have gathered here from various places for this workshop. So I sincerely wish that this workshop will be definitely a great success, not only as an opportunity, but the fruitful cooperation and friendship among fellow educators. So now, may I request Professor Sachin Patil sir to introduce today's entire workshop and speakers in detail. Over to you, sir. Okay, thank you, Shine. Myself, Professor Patil Sachin, IC Principal, late Ramrao Nikam B.Ed College, Indoli, Taluka Kara, District Satara, Maharashtra, India. A very good evening to all. Before few days, we organized workshop on the subject of education and career opportunities in Europe, and the speaker was Dr. Rahul Elinje, who was a international yoga instructor and international teacher and well settled businessman. Last Saturday, we organized workshop on the theme of education and career opportunities in Japan. Speaker was Kohoki Hamaguchi-san, software engineer, Japan, and other one speaker was Madhuri Pure, who worked as a senior software engineer of KPIT Tokyo, Japan. Both workshop was resultable. So today, friends, we all are gathered together here on the online platform for the precious occasion of these online one-day international workshop on the same theme, education and career opportunities in USA, organized by our late Ramrao Nikam B.Ed College, Indoli, Maharashtra, India. Friends, on this spacious day, I would like to give warm welcome to today's resource person, chief guest, Mr. Luca Angelino, project manager, famous company, Ford company from Michigan, USA. Welcome, sir. I would like to give warm welcome to today's second speaker
and resource person, Mr. Nitin Ingle, who work as a senior electronic engineer, Leidos from Michigan, USA. Welcome, Nitin sir. Also, I would like to give warm welcome our Sanstha chairman Sri Nivasrao Nikam, a person who support us all the time. Warm welcome all the respected principals, professors, friends, respected dignitaries, parents, my colleagues, वर्कशॉप ऑर्गेनाइजर कमिटी एंड माय डियर स्टूडेंट्स, तहे दिल से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। आप सब लोग आपका कीमती समय देकर हमसे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं। यू मोस्ट वेलकम। टुडेज टॉपिक ऑफ workshop is education and career opportunities in USA. What is the reason of selecting that topic? See, in our country, in metro city like Delhi, Mumbai, Pune, Chennai, Hyderabad, and Bangalore, like that cities, all update information, career courses related education and abroad opportunity related exam and other update information are easily available to everyone. But same time, in India's rural area and rural background students have not aware about all these things. We are and many more colleges, schools belong to village area and rural area. That time doesn't mean that they have not knowledge or not eligible or not capable. No, they also capable to grab every success. But there are one problem, they have not proper information. Our problem is not knowledge, our problem is information and knowledge is not channelized. So we try our level to sort out this problem, and today's workshop and today's speaker, Mr. Luca Angelino and Mr. Nitin, is the answer of this question. The motto of our organization is Shikshanen Sarva Sadhyam, means you achieve everything by education. All possibilities of success are opened through key of education. We see that many nations and persons of the world have reached a very high level with the strength of their education. My dear friends, we try to show our students education is a very powerful thing than any other weapons or things. Today's both guests are using these things and achieved unbelievable success in his life. Both are very young, dynamic, hardworking, and outstanding personalities with a tremendous achievements in a very short time. What can we expect to hear from today's speaker? That is very important part. What can we expect to hear from today's speaker? We want to know from you, especially Luca, we want to know from you why America is so progressive. At the same time, we want to know American culture, and we want to know what kind of education should our students learn to keep space with the world, and what changes we need to make ourselves to survive in the world. Both of bottom of my heart, I would like thanks once again Mr. Nitinji and Luca Angelino for accepting our kind invitation and being with us today. Thank you, organizing committee, to giving me this opportunity to introduce today's workshop. Thank you. Mike, over to Shine. Thank you, sir. Now may I request Mr. Nitin Ingle, sir, to introduce our today's resource person. Over to you, sir. Thank you, Shine. First of all, thank you everyone for joining. Good evening, all.
Thank you, Sachin sir, for all the information and introduction. So my name is Nitin Ingle. I am a senior electrical engineer at a company called Leidos in Michigan. It's been 4 years I am working here. So we have a guest person today, Luca Angelino. He's a project manager at a Ford company, Ford Motor Company, and he gonna talk about the education system in USA, how different it is compared to India, and what are the steps involved going from a primary school to the high school to the graduate level. So he gonna give some insight about that. Uh, uh, Over to you, Luca. Thank you for joining. Good afternoon there. Good morning over here in the U.S. I'm speaking from Ann Arbor, Michigan. So yeah, I'll go into covering the United States educational system, and then at the end, if there's any questions, I'll be happy to do my best in answering them. Of course, I can only speak to my experiences, but I can try and give you the best answers. So where do we begin? So as a young newborn, essentially, you will be at home for about 1 to 2 years before going to what they call here preschool. Preschool is before you is the first time a child will interact with other children of their age. That's around 3 years old, and then kindergarten till about 5 years old. Then you begin primary school, which is called elementary school here. You're around 6 years old, and that'll be from grade 1 to grade 5. And then next, you'd go on to another school called middle school, which will last 3 years from sixth grade to eighth grade, where by the end of eighth grade, you're about 13, 14, moving on to high school. Going back to middle school, you do have some options called electives of what classes you can take. But for the most part, it is regimented and it is a chosen path for you. But some of your options would include, which if you want to join a band or the orchestra or sing in the choir, as well as if you want to take a physical education class. Then moving on to high school, this is where you get more of a freedom to choose what classes you want to take and what path you want to follow. So high school begins when you're about 14. It lasts 4 years till 18, and ninth grade is referred to commonly as freshman year. 10th grade is called sophomore year, 11th junior, and 12th senior year. As you progress through high school, you will start with your basic classes, but then you will be able to choose either how advanced you want to get in mathematics or sciences, for example, but also choose some more creative classes. Can you go back one slide, Nitin? Okay, well, I'll continue while we sort that out. And then, of course, there are public high schools, which in this region, for example, can have up to 2,000 students, or there are smaller private schools, which supposedly focus more on the academics, and the benefits of that are they give you a smaller class size and you're able to connect more with your professors, your teachers, etc. However, the downside is the cost of schooling here is quite extraordinary. There is one of the most expensive private schools in the world is just an hour from me here. It costs around $65,000 per year. So if you think about it, before you even get to college, you're spending $250,000 on your child. It's a bit exorbitant, but it does give them that foundation going into the next phase of their life.
Before going to college, as they approach their senior year, students will take a standardized test. This standardized test is either the SAT or the ACT. These tests serve to, well, they don't, the idea behind these tests, let's say, was to give an equal platform where students could essentially give a comparison of their education and how well they can answer questions in reading, writing, and mathematics. This was a way to, this helps for the entrance to colleges. For your college entrance application, you need your standardized test score, your grades throughout high school, and then they want to see your extracurriculars, your activities outside of high school, as well as your letters of recommendation from professors, etc. Then you apply to colleges all around the country and you wait for they either accept you or they reject you. And then once you get accepted, you can go into the undergraduate college, which would last 4 years. If not, you can also go to the community college, which serves as an associate's degree, which lasts 2 years before transferring to finish the rest of your schooling at a university. At these universities, you can choose which classes you want to take and which pathway you want to focus on, really. For example, for me, I focused on industrial engineering. So most of my classes were centralized towards mathematics, engineering focus, physics, etc., versus someone focusing on psychology or philosophy or kinesiology, which is the study of the body and movement, would take classes projected in that field. So it really allows a diverse areas of study, but they truly put the emphasis on the student themselves to focus on what they want to study. And then postgraduate, you can get a master's, for example, which would require taking the GRE, which is another one of those standardized tests. But these masters help further your education either in the same field as what you studied for undergraduate, as I did, or in a separate field. And these usually take on average about 2 years, but you can complete it as fast as 1 year, or a lot of people tend to get masters or MBAs, for example, while working full time. So that would, let's say, slow down the amount of classes they could take at once. So it could take up to 3 years. Next, you can move on to the PhD, the doctorate level. That can take I've heard up to 7 years, or even longer. And this tends to be a fully funded research-based study, which at the end you present a thesis that you have to defend in front of a panel. So that is as far as you can go with the educational system. Of course, why is it important to get, why does the college itself, the university you attend, important? Because at the end of the day, you go to university to gain this knowledge, right? And this knowledge will help you then enter the workforce and be a productive member of society, correct? So in the US specifically, the name of the university matters a lot. It's not just, in the end, it doesn't change the knowledge you have yourself, but it really does matter. And the social aspect of university is very important with networking, etc. So I know for me, going here to the University of Michigan, it definitely has helped me gain a better network and be able to get access to events or jobs that otherwise perhaps I wouldn't have been able to. So yeah, there is not everything here, I will say, is ideal with respect that sometimes the smartest people don't get the same opportunities as people who have those best
social interaction skills, etc. But there is plenty of opportunity here to get the knowledge that will help progress, and that is very important to the progression and being a helpful member of society and bringing more technology and development to the world. On my end, that is all the material I have. If there's any questions, I would be willing to take any and give the best answers I can. Okay, any questions? Now the question answer session will open. If you have any queries, questions, then you can ask. Anyone have any queries, questions, then you can ask. I have any ma'am. question, ma'am. Hello, am I audible? Yes. Yes. Sir, what kind of flexibility while doing graduation at USA? For the graduate level? What, sir? So the flexibility, okay, so I'll speak for the flexibility across all three levels Yes, here at on the graduate screen. level, yes. Okay, graduate level. So the graduate level is essentially you will choose going into the program when you apply to join the graduate program, you will have a chosen topic, essentially, a chosen field of study, as they say. And then your classes will be mostly focused in that area. However, in my experience, for example, it was 30 total credits of schooling. Credits are how much value each class has depending on how intense or rigorous the class is, how many times they meet per week. So then out of those 30, I believe around 6 credits are free of your direct path of study, 6 or 8 credits. So if you could take a language class, for example, or anything of a high level class that doesn't pertain to your direct field of study. However, the majority of your classes will directly correlate to what you are studying. Okay, thank you, sir. Yeah, of course. Anyone else have any queries, then you can ask. Hi, Luca. I would like you to explain the credit system in USA, like how we generally receive a credit for any particular course. How does that differ course to course level? And basically, how many number of total credits anyone can pursue while doing a graduation or undergraduation or a graduate studies. That Yeah, would be helpful for the audience. of course. So credit hours are what they are called. So each class will have a designated credit hour or credit amount, which is how many times per week they meet for. So if a class meets for 1 hour each time for Monday, Wednesday, Friday for an hour, that class will be worth 3 credits. Your undergraduate 4-year bachelor study will require you to get 120 credit hours versus your graduate, I believe, is around 30 to 32. So in my experience, a lot of students coming from high school have the ability to take advanced classes
such as the AP or IB honors programs, which are these classes where you take exams to show that you have knowledge of the university level, of the undergraduate level in certain aspects. It can be languages, it can be mathematics, it can be physics, chemistry, etc. So any of the STEM classes, language classes, grammar, all those, you can take those AP exams and get credits that will then transfer to your undergraduate. So a lot of students will come in with already 30 to 40 credit hours so that it reduces the amount of classes they have to take at the university level. But yeah, so each credit hour is correlated to the hour of in-class time. And then in general, it's about, the rule they say is for every hour, I believe it's for every hour of studying, you should expect around, or every hour in class, you should expect around 3 hours of studying per week. That's the general rule. Of course, it varies on the university and each person's intelligence and willing to learn, of course. But that's the general average and a good rule of thumb to go by. But yes, undergraduate level will have around 120 credits to complete and be able to receive a diploma. Of course, you can get a lot more. No one's going to force you to stop after 120. You can keep going. You have to apply to graduate, essentially. And then graduate level, master's levels will be around 30 credit hours to graduate. Any other questions I can answer? Any questions? Okay, thank you, Luca. You are giving us a very deep information about educational system of USA. Thank you so much. Thank you for having me. I hope everyone has a wonderful rest of the day. And yeah, it's been a pleasure speaking to everyone here about the educational system in the US, and I wish you all the best. Thank you. Once again, thank you. Okay, thank you, sir, for explaining a lot of things. Entire education system in USA, it will be definitely is very useful for us. So thank you so much for guiding us. Now, may I request Mr. Nitin Ingle, sir, to share your knowledge with us and guiding us. Over to you, sir. Sure, thank you. First of all, thank you, Luca, giving valuable insight about the US education system. It will definitely help the people in India or a student who are planning to pursue higher education in United States. So thank you for that. Uh, Basically, I would like to have this conversation interactive, like feel free to ask any question if you have in between. And also, uh, my Marathi is kind of weak because it's been a long time. I am in USA almost 5 years, and here day to day conversation is in English. So sometime in between I can speak in Marathi and Hindi too. But if you have any question, feel free to ask in Hindi, Marathi, any language, and I'll try to answer those uh, as I can. Uh, Before jumping into any specific about the career opportunity, I would just like to highlight few things about USA which are different compared to India. Like when I first landed in USA, it was my first out of India trip, and it was a completely different experience, and I was totally unaware of what's coming in my way.
Like first biggest difference what I found is the time difference throughout the USA. So, like as we all have in India, there is one single time zone. Like if something in Mumbai, that would be the same thing in Delhi or any south side of India. It's a same time zone across the country. But whereas in United States, as everyone can see in my slide, it's basically there are 5 to 6 time zone, and it's just because the USA is such a big country. It's across the earth longitude. It's spread across, like from, if we can see, from west coast to east coast is almost 3000 miles. And because of that, it's necessary to have different time zone. Like for example, if anyone is staying in New York, if there is a time at 5 o'clock in the evening, the same time in California would be 2 o'clock in the afternoon. So such a time difference. And as you move from west coast to east coast, the time will vary. And there are some other time zone like Alaskan time zone and Hawaiian time zone. So it was really difficult to manage in initial few days, to just to because if some of my friend is in California and if I am in New York, I had to manage that time. Okay, when I can call him, it should not happen. It's 9 o'clock in the morning at my place, but at his place it might be only 9 o'clock in the 7 o'clock in the morning, so I might be waking him up early morning. So it was really challenging initially, specifically for the international who doesn't have the time zone like in their own country, and specifically like Indian like us. And some other interesting fact about USA, like everyone has to go through, like what I observe in India, basically we don't greet each other. Like if we are just passing in a road or meeting someone, uh, it's it's changing, but still there is a lot time to go. Like politeness, for example, like saying thank you, excuse me, uh, sorry, this kind of word we generally don't use in our day to day communication in India. But here, that's a lot. Everywhere you go to the grocery store or go to a Walmart or gas station, people greet each other with all these polite words. And that's the biggest one of the another difference what I found. and and there are few other things which are really interesting. Like for example, if you go to the grocery shop and you wanna buy something, you don't need to wait in the line to like someone to check you out with all the grocery shopping. What you can just go to the counter and you do your own shopping. Like for example, here you can picture, it's it's basically, so what I was trying to say, it's there is so much flexibility that you can save a time. You no need to wait in the line to come your turn, and then the owner will check you out with respect to the shopping. There is some counter you can go and just do the shopping by your own. You can use your card or money and do your shopping, and you can go out of the store. And people are more self reliant, basically. For example, there is a gas station. If you want to go to the gas station and fill petrol in your car, you need to do by your own. Like there won't be any person who will be filling your car gas tank. So it's all self service here, most of the places. Like in a grocery store, doing self checkout and then self service at the gas station. um, and another good thing about here, about personal autonomy at the early age. Like uh, any student, they are more independent or self reliant from early age. uh, this is not the case in India, because the most of the decision, career decision or a future decision in India,
of any individual or a student are driven by a family opinion or some higher authority in a house. They drive you any one decision, but it's a different case here. From early age itself you have that independent, like people have independent what they want to do in a future. That is something a different about culture in United States. um, Moving on, there are a lot to talk, like but I thought maybe some specific thing which are not common in India. Like for example, in India everyone do j crossing, like no one waits for the vehicle to pass and then walk through cross a road. But here, because of the speed limit and the rules and what people follow, everyone basically wait. Like while crossing, the facility here is such a way that while crossing, basically at the there every road has a pole where you can press a button. So once you press a button, all the signal basically turns on red and then you can safely pass. And this is one kind of safety which is I have not seen India. It might have changed over the years, but there is still time that all the states or throughout the country that we can implement, and this will definitely save the, like, reduce the traffic and basically save so many lives which goes because of accidents and all. uh, and and there are other things here public transport is very less, except few big cities like New York, California. People will find a public transport, but rest of the other state it's mostly a self driven. Most of the people have car, and all the cars are like uh, well, those are automatic, like there is no clutch thing. It's basically automatic car. You just drive without, like, which is much easier. And I have read that in India also automatic cars are coming, which is good. It's it's much easy to drive you. And also to add on to that, here in India we basically drive you on the left hand side, but here in United States it's a right hand side drive you. So basically we sit on left but drive you on the right hand side. So that's basically some differences that what I found. uh, and as I said, there are so many things that one can discuss if we try to compare, but we can't like cover all those now. But I'll be happy. I can stay after the main topic. I can stay for a longer time and discuss. If you have any specific curiosity, like how does that work in United States, or any specific information about something, definitely I'll be happy to answer all those. Yeah, like as I said, USA is a big country. Like it's a it's I remember, I think it's a third largest country in the world, and basically a largest economy. So, and one of the reason behind the economy, it's a natural resources. So there are so many natural wonders, uh, like throughout the country. If you go to the west coast, you will find something else, and the east coast something else. So North America is known for the natural wonders. So these are the few which are really attractive places that people visit whenever they come to the United States. So this is, I just wanted to give a background about United States and what are the different things that anyone can observe if they plan to come to United States in initial few days. Uh, Moving on to main topic, basically education and the opportunity for the international student in USA. So first I will go about myself, talk about myself, like how I came to United States. Uh,
I did my bachelor's degree in electrical engineering in India from Mumbai, University of Mumbai, and one of the reputed college in Mumbai. And after that, I worked in India just to get some hands-on experience. And in year 2018, I came to United States to pursue a higher degree. And basically, I did my master's degree in electrical, and now I am working. So to come to any individual or a student come to United States, there is a common exam that everyone needs to give. Those are like English proficiency. Just a second. So common exam that everyone needs to give, those are like IELTS, TOEFL, and Duolingo. So since in India, English is not a first language, uh, and in United States, English is a common language. Even the classes are taken place in English itself. So any individual coming from internationally, if they don't have a first language as English, they need to provide the English proficiency. So basically, they can talk, read, write, or listen in English. And all these exams are basically designed to test all this knowledge. So TOEFL is a different exam. It's basically uh, 120 points exam. IELTS is a 10 points exam. Duolingo is a completely different. So depending upon the university where you want to join or enroll, you need to see their requirement, what exam they want. Most of the places the TOEFL exam is common, like everyone accept the TOEFL exam, but there can be some exception that some university might ask for the IELTS exam. And uh, in terms of checking your English proficiency, these both the exams are same, basically reading, writing, speaking, and listening. It just that it varies. Like IELTS is more common in European country, or I would say Australia or Canada, New Zealand, those kind of there. They mostly look for the IELTS because it's a British English, whereas a TOEFL it's mostly a American English. I would not say there is a significant difference, but there are few things that are done differently in both of these languages. And I would say out of all these three, Duolingo is the easiest exam that anyone can give if we have a basic knowledge of English and we can speak a little bit. Definitely one can give a Duolingo exam and pass in a week or month of preparation. So but IELTS and TOEFL does take time. It depending upon how was your schooling, whether it was a semi English or English, or what the language anyone can speak in their day to day life. Depending upon the preparation time will vary. So this is about the first English proficiency that everyone, like irrespective of whether you are going for engineering or medical or B.Ed, English proficiency test is must. And basically like people come here for a bachelor's degree, master's degree, some come for business administration, PhD degree too. And every exam, every study has a different requirement. For example, for master's degree, since master's degree you need to have a bachelor's degree from your country. And then basically there are some exam like a GRE, which is a graduate record exam. It's basically tests your knowledge about maths and English. So it's a combination of maths and English. And um, I would say preparation time anywhere between 4 to 5 months. Uh, well, it's depend how many hours generally one can put every day. And GMAT is one of the another exam, like how we have a CAT or any other exams in India.
just to go into business school. Uh, in a such a way, there is a GMAT which generally checks into your maths, English, aptitude, decision making, all these factors that generally master GMAT test basically assess. And PhD is it's totally different. It's basically, to go into PhD, you must have a master's degree. Here, that is must. Sometime you can get admission to the PhD degree with the bachelor's degree, but for that PhD program, initial first 2 years will be spent to pursuing your master's degree, and then rest of the 3 years can continue as you are a PhD student. And the exam requirement is the same, GRE, mostly GRE, because PhD, it's mostly people do in science field. So GRE is the common exam that any university can ask. And PhD is, it's different here because it's not given by, like, it's affiliated to university but mostly monitored by the professors. So if any professor in United States can offer you a PhD degree, basically you will be working, doing a research for him, because he might have funding from all the organization in United States. So it's little different compared to what we have in India. Like, maybe at the end of slides, I can go into more PhD, how anyone can apply for the PhD program, what are the requirements and all that. Definitely I can discuss at the end of the slides. Hello, can anyone, everyone can hear me? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sorry, yeah, it was some technical bug from my side. Uh, so, yeah, I was basically giving the background information. What are the exams that we need to give while coming to USA? Um, yes, so moving on, there are, like as I mentioned earlier, there are three things, or 3 degrees can anyone can achieve, international student can achieve: bachelor's, master's and PhD. um, bachelor's, mostly, so talking, like giving my own example, I had a bachelor's degree in electrical engineering while in India itself. So I basically, I wanted to give some get higher education in the same field, so that's the reason I chose the masters. And I would say that is one of the requirement for the master's program. You must have a bachelor's degree to enroll into the masters. And then, depending upon the uh, depending upon the school where you did the bachelor's degree, if those courses are relevant, uh, then only that degree can be considered. For example, like when I wanted to come here, I had to evaluate all my mark sheet or grades through international evaluation services. So because in USA the grading system is completely different, uh, and it's different in all other countries too. Like if we look at
USA it's different, then Europe it would be different, and then any other country, India is different. So just to have a common platform, every university have some requirement that basically we generally send our score to one agency, which is called International Evaluation Services. So basically they evaluate our marks, whatever the marks we received in your bachelor's degree, and then basically they give the equivalent into the GPA format, because here it's not like 100 marks or 200 or any numbers. Here it's a letter system, like a grade A to D. So A is basically I would say distinction, and then B is a first class. So in between A and B there might be a B plus. So the grading system is totally different here. But if we submit our score in the number format, like distinction or class, like first class or second class, it is difficult for the university here to evaluate that. So they generally university asks to evaluate those scores first through an international agency, who basically converts that score into a GPA format. So for example, if I have a 80 percentage in my engineering, that conversion might be a 3.2 GPA out of 4. So that score basically we need to send it to the school, and then basically they evaluate those marks. So that is like one of the important and the first step. And the admission here, it's not just based on the score, the exam score like IELTS score or GMAT score or GRE score. They look the profile holistically. What I mean by that, it's basically you yeah basically we need to have the score for sure, the English proficiency score and the aptitude test score, which is GRE and GMAT. Apart from this, we need to have a bachelor's degree, and then we need to have other documentation like a letter of recommendation. A letter of recommendation, it might be from your professor or the manager where you are working. So at least 2 to 3 letter of recommendation that a candidate needs to provide. And then there is a SOP, which is another important document, which is called a statement of purpose, where basically a student write why why they are coming to USA, why only USA, and how that particular university or a course will help them to achieve success in future. What are their future plans? So that is something a kind of essay, between 700 to 800 word, that student needs to write in their own word. And the plagiarism, it's very strict here. So suppose you found some essay online which is exactly similar to your requirement or what you are planning to do, and if you just submit that, and unfortunately if that get caught in the plagiarism, then basically it's it's difficult to get into admission, because they generally don't consider or entertain that type of thing here in USA. And while doing masters or bachelor, even the PhD, it's the same thing. It should be our own work, in our own writing basically. We can't be copying anyone or referring to some. Of course we can refer, but that need to be cited, like, okay, I referred from this journal book or book or guide, something like that. So that is another, just one point I thought to discuss here. So I was talking about LOR, SOP, marks, and the evaluation from the agency. So once we have all this documentation and the score, generally individual apply to the university where they want to pursue the masters or bachelors.
And then university does evaluate. Also, we need to include the CV. So considering all the factor, then basically admission is given. So it doesn't mean if we have a less score that we won't be getting any admissions. Of course there is some criteria or a cutoff that we should minimum have, like if it is a 120 mark exam and we got something 90, that is fair enough. Like we can definitely apply, because 90 is sometime cut off to the some of the university. So you can apply, and based on your holistic profile, your CV, your letter of recommendation, all other documents, the admission is given. And then that's how basically the admission processor works here. And for masters, and the PhD, it's slightly different, because for PhD, it's basically a fully funded. We don't need to put any money for the PhD. It's a free of education. Of course, everyone gets the stipend depending upon the how much funding the school have or professor have. The stipend will vary, but it is around $2,500 per month that is given to the PhD student. So basically, first thing, we are getting free education and also the money for the education. Basically, basic cost of living is covered through that stipend. Uh, and if someone want to apply for a PhD, Nitin sir, basically what? Yeah. please speak a little Marathi between your explanation, Yes, sure. Sorry. if possible. Sure. Uh, so मी म्हणत होतो की PhD, सपोज कोणाला PhD साठी ऍप्लिकेशन करायचं आहे इन युनायटेड स्टेट्स. तो प्रोसेस अशी असते की फर्स्ट कोणत्या फील्डमध्ये करायचंय, आणि मग त्या फील्डमध्ये कोणते स्कूल ऑफर करतात PhD. फॉर एक्झाम्पल, माझं इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग आहे. इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये खूप सारे हे आहेत, ग्रुप्स आहेत. लाईक वन ऑफ द ग्रुप बेसिकली पॉवर सिस्टम आहे, नंतर मग वेगवेगळे आहेत. तर मला पॉवर सिस्टम मध्ये करायची असेल, तो मी काय करेल, मी आधी फाइंड करेल की कोणते प्रोफेसर त्या पर्टिक्युलर फील्डमध्ये रिसर्च करतात आहे बेसिकली. अँड देन बेसिकली मी त्यांना रीच आउट करेल वाया ईमेल और एनी अदर नेटवर्किंग, की आणि त्यांना सांगेल माझा इंटरेस्ट. ओके सर, डॉक्टर, मी तुमचा रिसर्च वाचला आहे, मला या फील्डमध्ये खूप इंटरेस्ट आहे, अँड दिस इज माय बॅकग्राऊंड. सो मी या फील्डमध्ये ऑलरेडी काम केलं आहे. सो बेसिकली अ केस स्टडी. बेसिकली स्वतःला सेल करायचं असतं की हाऊ वन कॅन बी युजफुल. बेसिकली मी कसं कॉन्ट्रीब्युट करू शकेल त्या प्रोफेसरला त्याच्या रिसर्च मध्ये. अँड देन इफ द प्रोफेसर लाईक्स, द प्रोफेसरला खरंच तुमची प्रोफाईल आवडली, आणि देन ही वॉन्ट टू एक्सटेंड अन PhD, बेसिकली मग ती ऍडमिशन प्रोसिजर चालू होते. मग तो तुम्हाला ऍप्लिकेशन करायला सांगेल प्रोफेसर. अँड देन बेसिकली मग तुम्हाला I-20 इज बेसिकली स्टुडंट डॉक्युमेंट असतं, जो की विजा मिळतो, स्टुडंट विजा. मग त्या सगळ्या प्रोसिजर असतात. सो PhD ऍडमिशन इज स्लाइटली डिफरंट इथे. म्हणजे आपल्याला प्रोफेसरला आधी फाइंड करावं लागतं आणि मग कन्व्हिन्स करावं लागतं की डेफिनेटली माझ्यामध्ये ते स्किल सेट आहेत आणि मी हेल्प करू शकू तुमच्या रिसर्च मध्ये. आणि मग मग ते व्हेरी होतं. म्हणजे जसं लुका म्हणत होता की इट माइट बी 7 years. सो येस, इट इज पॉसिबल. इट माइट बी 7 years. यू कॅन डू इट इन 3 years. 3 वर्षात पण करू शकतो, 7 वर्षही लागू शकतात, डिपेंडिंग अपॉन द रिसर्च तुम्ही कोणत्या फील्डमध्ये करताय, आणि तुमचा ऍडवायझर म्हणजे जो प्रोफेसर आहे तो किती सपोर्टिव्ह आहे. तो तुम्हाला थेसिस लिहिताना मदत करतोय की नाही, तुमच्या रिसर्च पुढे सरकताय की नाही, म्हणजे कम्प्लीट होतंय की नाही. खूप फॅक्टर्स असतात. सो म्हणून इट माइट बी 3 to 7 years, म्हणजे 7 वर्षही लागू शकतात. आणि इट्स डिफिकल्ट. म्हणजे PhD नॉट एव्हरी वन कॅन डू. म्हणजे
जसं की आपण म्हटायला गेलो IITs किंवा IISc बँगलोर इंडियामध्ये जसे प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्यूट आहेत जिथे लोक PhD करतात म्हणजे इट्स समथिंग रिअली डिफिकल्ट दॅट दे आर डुईंग इट. समथिंग सिमिलर इथे पण असंच असतं की PhD सगळेच नाही करत. इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस. पण हा, जर तुम्हाला फ्रीमध्ये एज्युकेशन पाहिजे आहे, स्कॉलरशिप हवी आहे, तर PhD अँड यू आर विलिंग टू पुट दॅट मच टाइम म्हणजे इट्स टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस राईट. सो PhD साठी ऍडमिशन तसे लोक घेतात. अम, आणि अ, म्हणजे मी अजून काही क्वेश्चन असेल तर बोलेल. बॅचलर्सची ऍडमिशन किंवा मास्टर्स स्पेसिफिकली आय नो मोस्टली द B.Ed प्रोफेसर आहेत किंवा स्टुडंट आहेत इथे. सो बॅचलर्स ऑफ एज्युकेशन साठी काय अपॉर्च्युनिटीज आहेत? ह्या तर कॉमन आहेत मोस्टली. पण बॅचलर्स ऑफ एज्युकेशन साठी पण अपॉर्च्युनिटीज आहेत. लाईक वन कॅन बिकम टीचर, प्रायमरी टीचर और हायर स्कूलमध्ये टीचर बनू शकतं किंवा एज्युकेशन कन्सल्टंट पणही बनू शकतात. सो देर आर सो मेनी ऑप्शन्स. पण द प्रोसेस इज सेम. बॅचलर्स डिग्री हवी आहे आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला इंग्लिश प्रोफिशियन्सीची एक्झाम द्यावी लागते बिकॉज इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लँग्वेज. आपण मोस्टली इंग्लिश बोलत नाही इंडियामध्ये. त्यामुळे त्या एक्झाम द्याव्या लागतात. आणि मग मग इथे येऊन इथे टीचर्स प्रिपरेशन प्रोग्राम म्हणून एक वेगळी टर्म असते ज्याच्यात की अपार्ट फ्रॉम आपला बॅचलर्स त्या प्रोग्राम करावा लागतो. त्या प्रोग्राम मध्ये बेसिकली अगेन दॅट दॅट प्रोग्राम माइट बी 4 to 5 years. म्हणजे पहिले 1-2 वर्ष तुम्हाला प्री रिक्विजिट कम्प्लीट करावं लागतं बॅचलर्स ऑफ एज्युकेशनचं. त्यांचे काही कोर्सेस असतील. त्याच्यानंतर थर्ड अँड फोर्थ इयर मध्ये मेन कोर्सेस असतील ज्याच्यामध्ये सायकोलॉजी, हाऊ टू टीच, हाऊ टू कंडक्ट अ लेक्चर वगैरे ह्या सगळ्या टॉपिक वर शिकवलं जाईल तुम्हाला. आणि देन मग लास्ट इयर मे बी तुम्हाला इंटर्नशिप करावी लागेल. आणि हे सगळं झाल्यानंतर तुम्हाला लगेच जॉब नाही मिळत. त्याच्यासाठी तुम्हाला सर्टिफिकेशन साठी अप्लाय करावं लागतं. सर्टिफिकेशन मिळवावं लागतं टीचिंगचं. आणि मग ते सर्टिफिकेशन मिळालं देन बेसिकली विजासाठी अप्लाय करावं लागतं. आणि मग विजा मिळाला की बाकीच्या प्रोसिजर असतात. बॅकग्राऊंड चेक, ड्रग टेस्ट, एज्युकेशन रिक्वायरमेंट ते सगळं मीट झाल्यानंतर बेसिकली टीचर बनू शकतो इथे. सो लॉंग प्रोसेस आहे, वेळ लागतो. पण आय वुड नॉट से इट इज डिफिकल्ट. इट्स चॅलेंजिंग और लाईक चॅलेंजिंग आहे पण एनी वन कॅन अचीव इट. लाईक थोडा स्ट्रगल आहे पण करतात लोक. अँड सेम गोज विथ सायन्स फील्डमध्ये पण अँड मेडिकल फील्डमध्ये पण. इट्स कॉम्पिटिटिव्ह हिअर म्हणजे कॉम्पिटिशन तर आहेच. अँड या सगळ्या प्रोसेस मधून जावं लागतं. जस्ट बिकॉज की इंडियाची एज्युकेशन सिस्टम वेगळी आहे, USA ची वेगळी आहे. आणि त्यांना ते सगळं बेसिकली कम्पेअर करायला कॉमन प्लॅटफॉर्म पाहिजे ना. म्हणजे इंडिया मधलं बॅचलर्स आणि US मधलं बॅचलर्स इज टोटली डिफरंट. कारण जसं लुका म्हणत होता की 120 क्रेडिट्स करावे लागतात, विच इज अ लॉट. म्हणजे आणि इथे प्रॅक्टिकल फोकस खूप असतो. म्हणजे प्रॅक्टिकल नॉलेज, लॅब जे थेरी नॉलेज आपल्याला मिळतं ते सगळं प्रॅक्टिकल मध्ये इम्प्लिमेंट कसं करायचं. तर लॅब असतात इथे. त्या लॅबमध्ये सगळं ते प्रॅक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन होतं आणि त्याच्यानुसार ते त्याला पण पॉइंट्स असतात आणि नंतरच मग डिग्री मिळते. सो खूप डिफरन्स आहे. तर कॉमन प्लॅटफॉर्म पाहिजे म्हणून मग परत येऊन इथे आपल्याला काही प्री रिक्विजिट कोर्सेस घ्यावे लागतात जे की नेसेसरी आहेत ॲज अ इंटरनॅशनल स्टुडंट. आणि 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 कसं असतं की इथे नॉट जस्ट इंडिया म्हणजे इट्स इट्स अ इमिग्रंट कंट्री. युनायटेड स्टेट्समध्ये सेंच्युरी ऑफ इमिग्रेशन झालंय. म्हणजे ऑल ओव्हर द प्लेस लोक येतात. म्हणजे चायना, जपान, जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ल्ड क्लास एज्युकेशन.
म्हणजे मी असं नाही म्हणत आहे की इंडियामध्ये नाहीये. ऑफकोर्स इंडियामध्ये खूप काही चांगले इन्स्टिट्यूट आहेत, लाईक IITs, ISCs, MITs. बट एक ट्रेंड झालाय की ओके, USA मध्ये करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज खूप आहेत. वन्स यू गेट द मास्टर्स डिग्री, म्हणजे मास्टर्स डिग्री किंवा बॅचलर्स डिग्री झाली की जॉब ऑपॉर्च्युनिटी खूप आहेत. आणि आहेतच म्हणजे पण ॲट द सेम टाइम कॉम्पिटिशन पण आहे. कारण नॉट जस्ट इंडिया, लाईक सगळ्या ऑल ओव्हर द कंट्री मधून लोक येतात जस्ट टू परस्यू हायर एज्युकेशन अँड गेट द गुड गुड सॅलरी अँड जॉब. अँड इथे इन टर्म्स ऑफ जॉब, लाईक वर्क लाईफ बॅलन्स, या गोष्टींवर जास्त फोकस असतो. त्यामुळेच मग लोकांना खूप अट्रॅक्टिव्ह वाटतं USA. पण ऍट द सेम टाइम इट इज सो कॉम्पिटिटिव्ह. म्हणजे असं नाहीये की तुम्ही मास्टर मास्टर किंवा बॅचलर्स डिग्री केली लगेच जॉब मिळेल. जॉब मिळणं पण खूप स्ट्रगलिंग आहे इथे. म्हणजे फॉर्च्युनेटली माझ्या केसमध्ये खूप इझी होतं. बट आय हॅव सीन माझे काही फ्रेंड्स, त्यांना ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर जॉब नव्हता आणि मग डेली ते टेन्शन असतं की जॉब मिळेल की नाही. आणि मग डेली ऍप्लिकेशन्स करावे लागतात, कंटिन्युअस इंटरव्ह्यू द्यावे लागतात. इंटरव्ह्यू प्रोसेस पण इथे डिफरंट असते जॉब मिळवण्यासाठी. सो मल्टिपल इंटरव्ह्यूज असतात, प्रेझेंटेशन द्यावं लागतं. मग तुमचे सगळे स्किल बघतात ते, प्रेझेंटेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन, टेक्निकल स्किल. तर कॉम्पिटिशन तर खूप आहे इथे. तर अँड आय गेस असली पण पाहिजे तरच ग्रो करतो कोणी पण. माझी जर्नी, जसं मी आधी म्हटलं, 2018 मध्ये मी USA ला आलो. सेम मी आयल्स, मी टोफलची एक्झाम दिली होती. टोफल आणि GRE ची एक्झाम दिली होती. अ, त्या दोन्ही एक्झामसाठी प्रिपरेशन, मी सांगे आय वुड से मी ऑलमोस्ट अ इयर करत होतो. बिकॉज मी इंडियामध्ये जेव्हा माझं ग्रॅज्युएशन झालं, बॅचलर्स डिग्री झाली 2013 मध्ये, देन मी जॉब करत होतो. 2013 टू 2018 मी इंडियामध्ये जॉब केला. अँड फॉर्च्युनेटली ती कंपनी पण युनायटेड स्टेट्स मधलीच होती. बेसिकली हेडक्वार्टर त्यांचं USA मध्ये होतं. तर मला आय वॉज काइंड ऑफ अवेअर बेसिकली की इथे कसं काम चालतं, म्हणजे इथे प्रोजेक्ट कसे असतात, ऑपॉर्च्युनिटीज काय आहेत. बिकॉज माझं जे एक इंटरॅक्शन होत होतं क्लायंट सोबत किंवा मग माझ्या कलिग सोबत, ते USA मध्ये असल्यामुळे त्यांच्याकडून मला थोडीफार इन्फॉर्मेशन मिळायची जॉब करता करताच. सो 5 वर्ष बेसिकली मी जॉब केला. अराउंड लास्ट इयर म्हणजे 2017 मध्ये मी डिसाईड केलं की USA ला जाऊया. आता इथे इनफ नॉलेज मिळवलंय की USA मध्ये जाऊन ऍटलीस्ट जॉब तर अर्न करू शकतोस. बिकॉज जॉब एक्सपिरियन्स आणि कंपनी युनायटेड स्टेट्स मधलीच होती. सो 1 वर्ष ऑन अँड ऑफ प्रिपरेशन चालू होतं. ऑफिसमुळे वेळही मिळायचा नाही. पण मग जेव्हा वेळ मिळायचा वीकेंडला किंवा सुट्टीमध्ये, प्रिपरेशन चालू होतं. मला थोडं डिफिकल्ट झालं, कारण माझं एज्युकेशन मराठी मीडियम मधून झालं होतं, व्हर्नॅक्युलर. माझं सेमी इंग्लिशही नव्हतं. त्यामुळे आणि इंडियामध्ये इव्हन कॉर्पोरेट कल्चरमध्ये पण इंग्लिश एवढी यूज होत नाही. पण ह्या ज्या 2 एक्झाम होत्या, टोफल आणि इव्हन GRE, याच्यामध्ये इंग्लिशवर खूप भर होता. म्हणजे इंग्लिशमध्ये पण GRE स्पेसिफिकली डिफिकल्ट होती, कारण रेग्युलर वर्ड्स नाही यूज होत. इथे थोडे हायर डिफरंट टाइप ऑफ वर्ड्स वगैरे यूज होतात. त्यामुळे काही कंटेंट समजायलाच वेळ लागायचा. सो खूप म्हणजे मला वेळ द्यावा लागला. प्रिपेअर करावं लागलं विदिन लाइक 1 इयर. मग वेळ घेतला मी, पण मग एक्झाम दिली आणि मग USA ला आलो. अ, आणि मी आधी सांगितलंच की काय प्रॉब्लेम्स होते, म्हणजे कल्चर कसं डिफरंट आहे इथे. आणि मग नॉट जस्ट कल्चर, इव्हन द एन्व्हायरमेंट पण. म्हणजे इन टर्म्स ऑफ वेदर, इथे वेदर पॅटर्न खूप डिफरंट आहेत. म्हणजे मी आता मिशिगनमध्ये आहे, पण मिशिगन मधले चार चार महिने, लाईक फ्रॉम ऑक्टोबर टू फेब्रुवारी, खूप कोल्ड असतं, बर्फ असतो. लाईक 2 to 3 इंच बर्फ असतो. सो
बिंग इन इंडियामध्ये एवढं 25 वर्ष थांबल्यानंतर 25-26 वर्षानंतर वी आर युज टू ऑफ दॅट हाय टेम्परेचर. इथे सडनली म्हणजे 30 टू -30 असा शिफ्ट झाला होता. त्यामुळे ऍडजस्ट व्हायला पण वेळ गेला. बट स्लोली स्लोली झालं सगळं मॅनेज. अँड मला ही अपॉर्च्युनिटी होती पीएचडी करायची, जी की मी परस्यू नाही केली जस्ट बिकॉज ऑफ सम फायनान्शियल रिझन्स. कारण मास्टर्ससाठी मी एज्युकेशन लोन काढलं होतं आणि देन आय वॉन्टेड टू पे इट ऑफ लवकरच. सो आणि माझा प्रिव्हियस वर्क एक्सपिरियन्स मास्टर्स करता करताच मला जॉब ही अपॉर्च्युनिटी आली. म्हणजे मी ऑगस्ट 2018 ला इथे आलो आणि डिसेंबर 2018 मध्येच मला जॉब ऑफर होती. सो आय वॉज लकी की मला जॉब होती. आणि मग मे पासून मी जॉब करायला स्टार्ट केलं कंपनी लायडोस. आणि इट्स बीन 4 इयर्स नाऊ मी लायडोस साठी काम करतोय. आणि खूप ग्रोथ झाली. इथे कॉर्पोरेट कल्चर खूप वेगळं असतं. म्हणजे जर तुम्ही खूप चांगलं परफॉर्म करताय, तुमची प्रोग्रेस खूप होते. आणि इथे अपॉर्च्युनिटीज खूप आहेत. एक तुम्हाला काही काम आवडत नसेल, तर तुम्ही दुसरं काम घेऊ शकता. मॅनेजरशी बोलू शकता. डायरेक्ट कन्व्हर्सेशन असतं. जे कोणाला फोन ठेवत नाही, की मला म्हणजे आणि इथे सगळे असे सपोर्टिव्ह असतात. म्हणजे तुमची ग्रोथ म्हणजे कंपनीची ग्रोथ असं इथलं कल्चर आहे. त्यामुळे खूप फ्लेक्सिबल आहे. वर्क लाईफ बॅलन्स खूप असतो. सपोज मला आज वाटलं नाही, कामाला नाही जायचंय, तर मग मी सांगू शकतो मॅनेजरला, की आय एम नॉट कमिंग टुडे. सो ते पण अंडरस्टूड करतात. ते विचारत नाही बसत, की का नाही येत, कसं नाही येत. मे बी नेक्स्ट डे तुम्हाला विचारतील, "इज देअर एनी प्रॉब्लेम? वी कॅन हेल्प यू." तर त्या टर्ममध्ये. सो बेसिकली मायक्रो मॅनेजमेंट खूप कमी आहे इथे. त्यामुळे विच इज गुड. आणि आणि इथे काम खूप ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजीवर होतं. म्हणजे सॉफ्टवेअर पण तुम्ही यूज जे करता किंवा मग काही इथे आर-एन-डी वर खूप फोकस असतो. स्टँडर्डायझेशनवर खूप फोकस असतो. त्यामुळे पर्सनल ग्रोथ तर होतेच. ॲज लाँग म्हणजे ॲट द सेम टाईम तुमची टेक्निकल ग्रोथ पण खूप होते. सो विच इज अ गुड थिंग. आणि खूप अपॉर्च्युनिटीज आहेत. बॅचलर्स, मास्टर्स, इवन पी-एच-डी स्टुडंटसाठी पण. अ, आता ग्लोबल रिसेशन मुळे थोडा ले ऑफ वगैरेच्या न्यूज असतात इथे. बट दॅट बिंग सेड, इफ यू आर गुड म्हणजे खरंच तुम्ही चांगले असणार, तुम्ही तुमच्या कामामध्ये तुमचा मॅनेजर सपोर्टिव्ह आहे, कंपनी इज डुईंग एव्हरीथिंग फॉर यू. तुम्हाला त्याचं कन्सर्न असलेलं म्हणजे असणं गरजेचं नाहीये. तुम्ही करू शकता मॅनेज. आणि येस, आणि काही मी पॉइंट राहिला का विचार करतोय. येस, आय गेस ते सगळं होतं. म्हणजे माझं मी जसं म्हटलं, माझं मराठी थोडं हे आहे, त्यामुळे काही वर्ड्स मी मिस केले असतील. बट प्लीज बेअर विथ मी. एनी क्वेशन म्हणजे काही क्वेशन असतील तर फील फ्री टू आस्क. म्हणजे मी आहे अवेलेबल, डिस्कस करू शकतो. Okay, session is open for question answer. If any Okay. doubts, if any questions, Any questions, then you can ask. If anyone have any questions, then you can ask. एक्सक्यूज मी सर. येस. पर्सनल, बट सर मला असं विचारावंसं वाटतंय की तुम्ही एक आउटसाइडर आहात तिथे त्यांच्या म्हणजे ते ते त्यांच्या स्वतःच्या कंट्रीमध्ये आहे, तुम्ही बाहेरून आला आहे. असं कधी तुम्हाला फील झालं का की आउटसाइडर दे आर ट्रीटेड यू ॲज आउटसाइडर? नाही, फॉर्च्युनेटली माझ्या 4-5 वर्षाच्या स्टेमध्ये युएसए मध्ये मला कसं असं कधीच वाटलं नाही. सो रेसिझम इथे खूप खूप कमी आहे आय वुड से. अँड डेफिनेटली तुम्ही कुठे राहता, युनायटेड स्टेट्समध्ये काही पार्टमध्ये डेफिनेटली जिथे कोकेजन पॉप्युलेशन और व्हाईट पॉप्युलेशन खूप जास्त आहे आणि जे की
विचार त्यांचे अजून पण वेगळे आहेत. तिथे तुम्हाला काही प्रॉब्लेम होऊ शकतो, बट आय वुड से 95% टाइम इट्स म्हणजे असं काही रेसिझम किंवा मला असं ट्रीट केलंय की ओके ही इज नॉट फ्रॉम USA किंवा हा इंडियन आहे, असं ट्रीट तरी नाही केलं. आणि इथे खूप इंडियन्स आहेत आणि इंडियन्स म्हणजे अशा काही ठिकाणी तर असं नावच दिली आहेत की हा हे इंडियन इंडियन कम्युनिटी आहे. अच्छा. नावं पण इंडियन कम्युनिटीनुसार असतात. त्यामुळे आणि हे अकोमोडेटिंग आहेत. USA मधले खूप लोक ना अकोमोडेटिंग आहेत. असं नाहीये की तुम्हाला ते दुसरं डिफरंटली ट्रीट करतील. सो इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ युअर रिलिजन, रेसिझम, लाईक तुमची रेस कुठली आहे, तुम्ही एशियन आहात किंवा मग आफ्रिकन आहात, असं हायली अनलाइकली मी ऑब्झर्व केलंय की कोणाला असं रेसिझमचा प्रॉब्लेम आहे. हा विदिन USA त्यांचे ओन प्रॉब्लेम्स आहेत, लाईक ब्लॅक अँड व्हाईट पीपलचं ते जे सगळे प्रॉब्लेम्स आपण न्यूज मध्ये ऐकतो. बट आय गेस फॉर एशियन और स्पेसिफिकली फॉर इंडियन मी अजून काही असं ऑब्झर्व केलं नाही किंवा माझ्या फ्रेंड सर्कल मध्ये कोणाला असं गो थ्रू झालेत ते, म्हणजे त्यांना असं इन्सिडेंट फेस करायला लागलंय असं तरी माझ्या ऐकण्यात नाही आलंय. ओके, थँक्यू सर. हम्म. विचार आता नितीन फॅमिलियर झालंय आपल्या बरोबर, तुम्ही मराठीमध्ये विचारू शकता, ते देत हा आहेत हो. तुम्हाला. आणि सॉरी आधी माझा तो फ्लो मग इंग्लिश मध्ये लागला, मग विसरूनच गेलो. बट आधीचा काही पोर्शन जो मी इंग्लिश मध्ये कव्हर केला, जो की मी मराठीमध्ये जर कोणाला एक्सप्लेन करून हवा असेल तर मी बोलू शकतो. हम्म. हॅलो हा सर, आवाज येतोय? हो येतोय. सर, तुम्ही इतकी छान आणि इतकी मस्त माहिती दिली ना, अगदी डिटेलमध्ये. म्हणजे इंडियातून कसं जायचं, अगदी बारीक सारीक गोष्टी तुम्ही इतक्या छान समजून सांगितल्या. कुठल्या एक्झाम द्यायच्या, त्याचं प्रिपरेशन कसं करायचं, आणि प्रत्येक ग्रेडसाठी म्हणजे इलेक्ट्रिकल असेल, डॉक्टरसाठी, मेडिकल असेल किंवा PhD, सगळ्या गोष्टींची इतकी बारीक माहिती दिली ना, की क्वेरी असण्याचा खरं तर विषय नाहीये. आणि इतकं छान समजून सांगितलं तुम्ही, आणि इंग्लिशमध्ये आणि मराठी तर खूपच छान बोलता, आणि अतिशय शांत, म्हणजे अजिबात फास्ट नाही, आणि अतिशय स्लो मध्ये, इतकं डिटेल मध्ये इतकं छान समजलं ना सर आज. अतिशय म्हणजे तुमच्या लेक्चरचा इतका छान फायदा होईल ना. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू, नो प्रॉब्लेम. म्हणजे मला इन्व्हाइट केल्याबद्दल आधी धन्यवाद. ऑर्गनायझिंग कमिटीचे सचिन सर, सगळे ऑर्गनायझिंग स्टुडंटचे. सो थँक्यू फॉर. अजून काही क्वेश्चन्स? सोमनाथ सर विचारा, काय विचारायचंय का सोमनाथ? हॅलो सर, आवाज येतो? हो येतोय. हा सर, माझा असा प्रश्न आहे की तुम्ही आता म्हणला की बाबा तुमचं बॅचलर तुम्ही इथं कम्प्लीट केलं आणि तुम्ही पुन्हा USA ला गेला तिकडे. त्यावेळेस हो. तुम्हाला क्रेडिट सिस्टम विषयी जे काही प्रॉब्लेम झाले ते सोडवण्यासाठी तुम्ही नेमकी एक्झाम कोणती दिलेली? का तर क्रेडिट सिस्टम आता सर्वत्र म्हणजे इंडियात पण चालू केलेली आहे आणि बाहेरच्या देशात पण कन्व्हर्ट केलेली आहे. ओके, शुअर. सो असं नेसेसरी नाहीये म्हणजे की क्रेडिट सिस्टम आहे त्यामुळे आपण कोणी ऍडमिशन घेऊ शकत नाही. जसं मी मध्ये एक टॉपिक कव्हर केला होता, इव्हॅल्युएशन सर्व्हिसेस. सो इथे इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन आहे जे की प्रत्येक कंट्रीचा जो स्कोरिंग सिस्टम आहे किंवा ग्रेडिंग सिस्टम आहे ते त्याच्यावर वॉच आउट असते. म्हणजे त्यांना माहिती असतं त्याचं कन्व्हर्जन कसं होईल. म्हणजे आता इंडियामध्ये पर्सेंटेज सिस्टम आहे. सो 70%ला इक्विव्हॅलंट GPA काय असेल, म्हणजे 3.5 असेल, 4 असेल, 2 असेल. सो ते सगळं एक इंटरनॅशनल सर्व्हिस करते. सो इथे ऍडमिशन घेताना आधी तो स्कोर त्या इंटरनॅशनल सर्व्हिसला पाठवावा लागतो. तुमचं मार्कशीट, कोणते कोणते सब्जेक्ट तुम्ही घेतले होते तुमच्या बॅचलर्समध्ये, आणि मग तुमच्या कॉलेजचे डिटेल्स वगैरे, आणि मग ते सगळं इव्हॅल्युएट करतात. आणि मग इव्हॅल्युएट करून ते इक्विव्हॅलंट स्कोर देतात की ओके याला 70% आहेत तर त्याचा इक्विव्हॅलंट 3 GPA आउट ऑफ 4. आणि मग जे इव्हॅल्युएशनचं डॉक्युमेंट असतं ते आपण युनिव्हर्सिटीला पाठवायचं इथे, आणि मग ते तसं कन्सिडर होतं.
आणि नॉट नेसेसरीली की सगळ्याच युनिव्हर्सिटीला ते इव्हॅल्युएशन लागतं. त्यांच्या ऍडमिशन प्रोसेसमध्ये लिहिलेलं असतं की आम्हाला IES इव्हॅल्युएशन पाहिजे, मग तेव्हाच करतो. काही युनिव्हर्सिटींना ऍक्सेप्टेड असतं जस्ट नॉर्मल स्कोर लाईक पर्सेंटेज स्कोर, आणि मग तो तिथे इव्हॅल्युएशन करायची गरज नसते. आता मी जेव्हा करत होतो, मला काही युनिव्हर्सिटीला म्हणजे मी मल्टिपल युनिव्हर्सिटीजना अप्लाय केलं होतं. ॲटलीस्ट 4 to 5. त्यातल्या 2 ते 3 युनिव्हर्सिटींना गरज होती. तर मग मी ते इव्हॅल्युएशन करून घेतलं होतं. पण 2 युनिव्हर्सिटींनी कधी मागितलं नाही मला. ओके सर, म्हणजे जर तिथं आपल्याला इव्हॅल्युएशनसाठी लागलं तर ते अप्लाय केलं जातं, अदरवाईज नाही केलं जात. येस, ते ऍडमिशन प्रोसिजरमध्ये लिहिलेलं असतं प्रत्येक युनिव्हर्सिटीचा. प्रत्येक युनिव्हर्सिटीचे रूल्स वेगळे असतात. त्यांना काय डॉक्युमेंट्स पाहिजे किंवा त्यांचं बेसिकली ते ग्रेडिंग सिस्टम कशी पाहिजे. मग त्याच्यानुसार मग आपल्याला करावं लागतं. येस सर. आणि जर सीजीपी आपला कमी भरला तर काय केलं जातं? म्हणजे जसं तुम्ही म्हणला की काहींना ज्यांना गरज आहे त्यांच्यासाठी. तुमचा आवाज थोडा कमी आहे, मला क्वेश्चन कळला नाही. एक सेकंड. हॅलो सर, आवाज हा येतोय? हा, आता येतोय क्लिअर. माझा प्रश्न असा होता की आपण जे ग्रेड सिस्टीम तुम्ही बोलला की 2 युनिव्हर्सिटीने तुम्हाला मागितलंच नाही, बाकीच्या 2 युनिव्हर्सिटीने मागितलं. जर तिथं बाय चान्स असं झालं की बाबा तुमचे ग्रेड सिस्टीम कमी भरले, तर पुढची प्रोसेस काय असते? मोस्टली तुम्हाला ऍडमिशन नाही मिळणार, कारण त्यांचा मिनिमम क्रायटेरिया असतो की एवढी. अगेन ते कसं असतं की प्रत्येक युनिव्हर्सिटीचे वेगळे रूल्स असतात. जसं मी आधी सांगितलं की जस्ट तुमच्या मार्क्सच्या बेसिसवर तुम्हाला ऍडमिशन मिळत नाही इथे. तुमची ओव्हरऑल प्रोफाईल बघतात. म्हणजे तुमचा रेझ्युमे बघतात, तुमचा वर्क एक्सपिरियन्स बघतात, तुम्ही जे स्टेटमेंट ऑफ पर्पज लिहिलं आहे, लेटर ऑफ रेकमेंडेशन तुम्ही जे ज्यांच्याकडून पण मिळवले आहेत, तुम्ही स्पोर्ट्समध्ये काही करत असणार तर, कारण स्पोर्ट्ससाठी वेगळा कोटा असतो इथे. मग अशा भरपूर गोष्टी असतात की म्हणजे 8 ते 9 वेगवेगळ्या क्रायटेरिया असतात आणि बेस ऑन दॅट ते तुम्हाला ऍडमिशन देतात. सो नॉट नेसेसरीली तुम्हाला मार्क कमी आहेत एक्झाममध्ये किंवा तुमच्या बॅचलर्समध्ये पर्सेंटेज कमी आहे, ऍडमिशन मिळणार नाही असं नसतं. तुम्ही बाकीच्या प्रोफाईलमध्ये इम्प्रूव्ह केलं म्हणजे LOR किंवा SOP, मग तुम्हाला ऍडमिशन मिळू शकते. थँक्यू सर. हम्म. थँक्यू सगळे डाऊट क्लिअर केल्याबद्दल. सर, आवाज येतोय ऐकू? हो, येतोय. हा सर, मला असं विचारायचं होतं की म्हणजे आता इंडियामध्ये खूप सारी म्हणजे स्टुडंट आहेत जे ग्रॅज्युएशन नंतर म्हणजे घरीच आहेत, म्हणजे इतकी ते जॉबची खूप कमतरता आहे असं मला तर वाटतंय. तर तिकडे कसं आहे म्हणजे ग्रॅज्युएशन नंतर तिकडचं तुम्हाला काय म्हणायचं असं, म्हणजे तिकडे कसं आहे ग्रॅज्युएशन नंतर? सो डिपेंड्स, म्हणजे तुम्ही कोणत्या फील्डमध्ये आहात. इथे कसं की सायन्स फील्डमध्ये जास्त ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत बिकॉज ऑफ सो मेनी कंपनी. इथे कंपन्या खूप आहेत, त्यामुळे ऑपॉर्च्युनिटी खूप आहेत. बट ॲट द सेम टाइम कॉम्पिटिशनही आहे. लाईक असं नाहीये की इंडियामध्ये पॉप्युलेशन जास्त आहे त्यामुळे खूप जॉब कमी आहेत. इथे पॉप्युलेशन कमी आहेत, बट ॲट द सेम टाइम खूप ओव्हर द वर्ल्ड, ऑल ओव्हर द वर्ल्ड स्टुडंट्स येतात. त्यामुळे मग आपल्याला कॉम्पिटिशन त्या स्टुडंट्समध्ये असते. म्हणजे चायनीज आहेत, जापनीज आहेत, आफ्रिकन आहेत, लाईक इंडियन आहेत. इंडियनच एवढे येतात. त्यामुळे इथे पण कॉम्पिटिशन खूप असते आणि मग इथे जॉब मिळणं चॅलेंजिंग आहे. पण एकदा मिळालं, बेस ऑन तुमचा परफॉर्मन्स आणि हार्ड वर्क तुम्ही तो जॉब कंटिन्यू करू शकता. म्हणजे आणि ॲज आय सेड, म्हणजे तुमची फील्ड कोणती आहे? तुमची कोर फील्ड आहे, आय-टी फील्ड आहे. कारण मोस्टली आय-टी फील्डचे लोकं सगळेच येतात इथे. त्यामुळे मग इथे आय-टीसाठी कमी जॉब आहेत. पण कोर फील्डमध्ये जसं तुम्ही मेकॅनिकल, सिव्हिल, इलेक्ट्रिकलमध्ये असणार तर खूप अपॉर्च्युनिटीज आहेत. माझं इलेक्ट्रिकल मध्ये असल्यामुळे बॅकग्राऊंड, मला खूप जॉब अपॉर्च्युनिटीज आहेत इथे. बट ॲट द सेम टाईम कोणी सॉफ्टवेअरमध्ये असेल किंवा डेटा सायन्समध्ये असेल,
आता बिकॉज ऑफ करंट सिच्युएशन त्यांचे जॉब्स थोडे कमी झालेत आणि मग सिच्युएशन फ्लक्च्युएटिंग असते इथे. तुमचं रिसेशन आहे, मग गव्हर्नमेंटचे काय रूल्स रेग्युलेशन आहेत रिलेटेड टू विजा अँड ऑल, त्या त्या सगळ्या फॅक्टरनुसार इथे जॉब मार्केट चेंज होत राहतं. थँक्यू सर. हॅलो. हा हा सर, मला एक विचारायचं होतं की तिथे म्हणजे तुम्ही आहे तिथे सलीम सर, अनम्यूट युअर सेल्फ. हा, तर आपल्या म्हणजे पूर्ण जगातली लोक तिथे जॉब साठी येतात, पण आपल्या भारतामधली लोक जास्तीत जास्त तिथे जॉब साठी जातात, बरोबर सर? हो, म्हणजे इंडिया आणि चायना, चायना तिथेही कॉम्पिटिशन देतं, चायनातही खूप लोक येतात. हा, तर मला माझा प्रश्न हा आहे की असं आपल्या भारतात काय कमी आहे की की जेणेकरून लोक त्या देशामध्ये खूप जॉब साठी जातात, आणि आपल्या भारतात काय सुधार व्हायला हवा की जेणेकरून आपल्या इकडे जॉब वाढतील, हा मला विचारायचं सर. खूप इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आहे. या क्वेश्चनचे मल्टिपल आन्सर असू शकतात. म्हणजे द रिझन फर्स्ट रिझन लोक इंडिया सोडून इथे येतात, इट्स ते कपल ऑफ रिझन्स आहेत. बेसिकली ऑपॉर्च्युनिटीज आणि फ्रीडम. बेसिकली इंडियामध्ये म्हणजे जसं वर्क कल्चर आहे, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आहे, तुम्हाला करिअर ग्रोथसाठी लिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज असतात. म्हणजे तुम्हाला बेसिकली मॅनेजरच्या अंडर वर्षानुवर्ष काम करावं लागेल मे बी. बट आय माइट बी रॉंग, तिथे काही कंपन्या इंडियामध्ये पण असू शकतील ज्या की इक्वल अपॉर्च्युनिटी त्यांच्या लाईक लोअर इंजिनियर्सला पण मिळत असतील. पण युएसए मध्ये इट इज कम्प्लिटली डिफरंट. म्हणजे कोणतीही कंपनी असू दे, तुम्हाला करिअर ग्रोथ करायची आहे आणि तुम्ही चांगलं काम करताय, तुमची ग्रोथ खूप फास्ट होईल कम्पेअर्ड टू लाईक इन इंडिया. म्हणजे यू कॅन बिकम अ मॅनेजर सून. म्हणजे जर तुमचं खूपच टेक्निकली आणि तुमचं इंटरपर्सनल स्किल्स वगैरे खूप चांगले आहेत तर. त्यामुळे दॅट माइट बी वन रिझन लोक इथे येतात. आणि ऑफकोर्स फायनान्स, लाईक इथे इथे खूप सॅलरी मिळते तुमच्या स्किल सेटनुसार. ऑफकोर्स कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग आहे, बट यू कॅन डेफिनेटली सेव्ह समथिंग. डेफिनेटली काहीतरी म्हणजे सेव्हिंग होते. म्हणजे फायनान्स म्हणजे पगार इथे कम्पेअर टू इंडिया खूप जास्त असतो फॉर द सेम काइंड ऑफ वर्क. म्हणजे तुम्ही जे काम इंडियामध्ये करणार, जर तेच इथे केले, तुम्हाला इथे जास्त सॅलरी मिळेल. तर ते एक अनदर रिझन आहे. आणि एज्युकेशन, म्हणजे भरपूर लोक करिअर ओरिएंटेड असतात. म्हणजे त्यांना जस्ट स्टिक टू द थेरॉटिकल नॉलेज पाहिजे, त्यांना थोडं ऍडव्हान्स प्रॅक्टिकल नॉलेज पण पाहिजे. आणि इथे R&D वर खूप फोकस असतो. वेरॅज इंडियामध्ये मला वाटतं की खूप लिमिटेड इन्स्टिट्यूट आहेत. लाईक जसं मी आधी म्हटलं की IITs आणि IISc बँगलोर आणि सम MIT असेच काहीतरी आहेत की जिथे खूप डीप रिसर्च इन्स्टिट्यूट आणि लोकल इंजिनिअरिंग कॉलेजेस इंडियामध्ये खूप आहेत. पण तिथे आय डाऊट की अजून पण एज्युकेशन सिस्टम तेवढी त्यांनी इम्प्रूव्ह केली आहे, अनफॉर्च्युनेटली. आणि त्यामुळे मग लोकांना जरी इंजिनियर असेल तर त्यांना बेसिक नॉलेज नसतं. भरपूर इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये इंडियामध्ये असेच आहेत की जिथे प्रॉपर एज्युकेशन दिलं जात नाही. तो ह्या सगळ्या फॅक्टर्स आहेत त्यामुळे. आणि वेअरएज युएसए मध्ये कोणतेही इन्स्टिट्यूट असेल, तिथे ते इन्स्टिट्यूट म्हणजे ओपन करण्यासाठीच मल्टिपल फॅक्टर असतात की ज्याच्यातून इव्हॅल्युएट होऊन जातात. त्यामुळे इथे डेफिनेटली थोडंफार एज्युकेशन खूप बेटर मिळतं कम्पेअर्ड टू सम इंजिनिअरिंग कॉलेजेस इन इंडिया. तर ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे युथ आजचा युएसए कडे बघतो. दॅट बिंग सेड, इंडिया ही आता काय असं म्हणजे खूप मागे नाहीये. म्हणजे मी न्यूज ऐकतच असतो. आता स्टार्टअप्स बघायला गेलो किंवा मग न्यू इनोव्हेशन किंवा मग
भरपूर काही गोष्टी इंडियामध्ये चेंज झाल्यात की इंडिया इज ऑल्सो अट्रॅक्टिव्ह मार्केट आणि नो वन नोज लाईक विदिन नेक्स्ट 10-15 इयर्स इंडियामध्ये पण एवढ्या अपॉर्च्युनिटीज असतील की लोक ग्लोब मधून इंडियामध्ये जायला बघतील, असं पण होऊ शकतं. त्यामुळे ते माझं ओपिनियन होतं. अजून काही असेल तर मी त्याच्यावर एलॉबरेट करेल. And ठीक आहे. हॅलो सर. हा म्हणजे म्हणजे तिकडे शिक्षणावर खूप जास्त तिथलं शासन आहे की ते फोकस करतं आणि शिक्षणावर जास्त असल्यामुळे तिथले पहिले लोकांचं अट्रॅक्शन त्या ठिकाणी खूप होते. म्हणजे आणि भारतातील लोक जाण्यामागे अजून एक कारण पण आपल्या रुपयाची व्हॅल्यू पण तिथे आपली कमी आहे येस आणि तिथली येस जास्त आहे. तर येस मला अजून एक काय विचारायचं होतं की आता आपल्या भारतामध्ये म्हणजे खूपच आता हे बघता तुम्ही की राजकारण खूप चालतं, तसं त्या हो ठिकाणी राजकारण असं चालतं का? म्हणजे आपल्या नाही भारतात रोज राजकारण बदलत असतं, तर त्या ठिकाणी राजकारण बदलतं का? कारण आपल्या भारत मागे असण्याचं थोडंफार कारण राजकारण पण आहे, वशिलेबाजी आहे, करप्शन आहे, तर तिथे या गोष्टी होतात का? अगेन अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो इथे इथे पॉलिटिक्स थोडं वेगळं आहे. म्हणजे अनलाईक इंडियामध्ये मल्टिपल पार्टीज आहेत. इथे दोनच मेजर पार्टीज आहेत, रिपब्लिकन अँड डेमोक्रॅट. आणि इलेक्शन बेसिकली स्टेट लेवलला होतात, ज्याच्यात की एखादा कॅन्डिडेट निवडून देतं पब्लिक आणि मग तो कॅन्डिडेट जनरल इलेक्शन मध्ये रिप्रेझेंट करतो, म्हणजे सिमिलर टू इंडिया. आणि मग त्या जनरल इलेक्शन मधून म्हणजे प्रत्येक दोन्ही ज्या मेजर पार्टी आहेत त्या एक एक कॅन्डिडेट उभा करतात. लाईक फॉर एक्झाम्पल लास्ट इलेक्शनला डोनाल्ड ट्रम्प आणि जो बायडन हे दोघं उभे होते. जो बायडन डेमोक्रॅटिकचा आहे पण डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकनचा आहे. सो आणि येस अनलाईक इंडिया इथे काही पॉलिटिक्स चेंज होत नाही. म्हणजे एक या पार्टीतून त्या पार्टीत गेला, त्या पार्टीतून या पार्टीत गेला, असं काही होत नाही. इथे स्टिक टू द सेम पार्टी. आणि इथे सगळं डिबेट्स वगैरे होतात की कोणाला उभं करायचं. म्हणजे अ, अ, आता सपोज म्हणजे लास्ट लास्ट टाइम जो बायडन आणि डोनाल्ड ट्रम्प होते. तर विदिन डेमोक्रॅट पार्टीमध्ये जो बायडन सोबत डिबेट झाले होते. म्हणजे जो बायडनला उभं करायचं का बर्नी सँडर्स, म्हणजे असे वेगवेगळे कॅन्डिडेट्स उभे राहतात की मला व्हायचंय. मग त्या सगळ्या 5 जणांमध्ये डिबेट्स होतात की मी कसं चांगलं करू शकतो माझ्या पार्टीसाठी, मी काही चेंजेस आणू शकतो. आणि मग त्या डिबेट्स मधून मग एखादा कॅन्डिडेट पुढे जातो जो की मेन इलेक्शन जिंकतो. त्यामुळे मग इथे इट्स टोटली डिफरंट. म्हणजे असं नाही की इथे ग्रुपिंग केलं, म्हणजे 3 पार्टी एकत्र आल्या आणि मग त्यांनी सरकार स्थापन केलं, असं काही होत नाही. इथे ज्यांना पब्लिक निवडून देते तीच पार्टी 4 वर्ष काम करते आणि मग नेक्स्ट 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 इलेक्शनला मे बी इट माइट चेंज. सो इट इट इज टोटली डिफरंट. आणि ऑफकोर्स जसं तुम्ही म्हटलं की बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्समुळे पण थोडा इंडिया मागे पडतो, आणि जे की खरं आहे की आता आता जी पार्टी आहे बीजेपी, त्यांनी काही चेंजेस आणले असतील, एज्युकेशन चेंजेस और फॉरेन पॉलिसी चेंजेस. जर पुढच्या वेळी काँग्रेस आली किंवा दुसरी कोणती पार्टी आली ते चेंज करतील. त्यामुळे मग जे हे असतात ते पुढे फॉलो होत नाही. पण इथे युएसए मध्ये मोस्टली काँग्रेसवर सगळं हे असतं. म्हणजे जसं इंडियामध्ये, आता त्याला वर्ड नाही माहिती मला, पण इंडियामध्ये संसद वगैरे असते. तसं इथे काँग्रेस बेसिकली बिल पास करतात की ओके हा चेंजेस आहे, हे एन्व्हायरमेंट सेक्टरमध्ये हा चेंजेस आपल्याला करायचा आहे, इमिग्रेशन पॉलिसीमध्ये हा चेंजेस करायचा आहे. तर काँग्रेसने अप्रूव्ह केलं तर ते मोस्टली अप्रूव्ह होऊनच जातो. ते बिल पास होतं आणि मग ते पुढे लागू होतं, इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ तुमची कोणती पार्टी आहे किंवा सरकार आहे त्यावेळी. सो येस, एकदम करेक्ट होतं. बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्समुळे पण इंडिया थोडा मागे आहे अनफॉर्च्युनेटली. आणि इथे ते तसं नाहीये. काही चेंजेस करतात, म्हणजे न्यू प्रेसिडेंट आला तर तो काही काही चेंजेस करू शकतो. लाईक फॉर एक्झाम्पल
ते पॅरिस अग्रीमेंट लाईक एन्व्हायरमेंट रिलेटेडचे जे USA पार्टिसिपेट करणार होती, ते डोनाल्ड ट्रम्प जेव्हा होता तो पॅरिस अग्रीमेंट त्याने सोडून दिलं होतं बेसिकली. तो बोलत होता वी डोंट केअर अबाउट एन्व्हायरमेंट वगैरे आणि असं सगळं. तर ते काही गोष्टी असतात की ते व्हेरी होतात इथे पण नॉट ॲट द एक्स्ट्रीम लेवल. म्हणजे इंडियामध्ये ते खूपच चालतं अनफॉर्च्युनेटली. छान सर एक्सप्लेन केलं. सर एक शेवटचा क्वेश्चन विचारतो, झालं सर. हां, हां. मला सर असं माझा एक समज होता, मला फक्त जाणार लोक म्हणजे इंडियन आणि एशियन लोकांना पसंत करतात आणि इंडियन मेन्स USA गर्ल्स म्हणजे लेडीज लोकांना पसंत करतात, म्हणजे असा एक समज आहे. तर हा माझा समज खरा आहे का खोटा आहे? आणि आपण कल्चर म्हणून एक इंडियनशी लग्न करतो वगैरे वगैरे, पण हा एक माझा समज आहे, तर हे फक्त मला जाणायचं सर. तुमचा आवाज थोडा ब्रेक होत होता. तुम्ही म्हटले की इंडियन मेन कोणाला पसंत करतात? हॅलो. हॅलो सर. हा, तुमचा सॉरी आवाज कट होत होता इथे माझ्या एंडला. आपण USA जे फिमेल आणि USA फिमेल एशियन किंवा इंडियन मेलला पसंत करतात असंही मी ऐकून आहे, तर हे खरं आहे? इट्स म्हणजे असं नाहीये, कम्प्लिटली ट्रू नाहीये. म्हणजे म्हणजे इथे कसं असतं की इथे खूप डिफरन्सेस आहेत, कल्चरल डिफरन्सेस आहेत अँड आणि कंट्री टू कंट्री खूप व्हेरी होतं. USA सच अ डायव्हर्स कंट्री, म्हणजे इथे सगळे इमिग्रंट्स आलेत म्हणजे वेगवेगळ्या पार्ट मधून वर्ल्डच्या. त्यामुळे इथे डायव्हर्सिफिकेशन खूप आहे. त्यामुळे ना आणि USAचं कल्चर इज टोटली डिफरंट. म्हणजे इथे खूप फ्रीडम आहे, म्हणजे डिरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचिंग आणि म्हणजे यांचे व्हॅल्यूज थोडे वेगळे आहेत कम्पेअर टू इंडिया. सो खूप वेळा असं होतं की इंडियन कल्चर आणि USA कल्चर जे की एकत्र येऊ शकत नाही बिकॉज ऑफ सो मेनी रिझन्स. सो असं नाहीये की इकडच्या सगळ्या मुलींना एशियन आवडतातच. दे प्रिफर, त्यांचे चॉईस असते. म्हणजे अं, म्हणजे ऍटलीस्ट इन माय फ्रेंड सर्कल असं नाहीये की खूप म्हणजे अमेरिकन मुलीसोबत लग्न केलं आहे किंवा मग असं किंवा अमेरिकनने इंडियन लोकांना चूज केलं असं नाहीये. म्हणजे खूप रेअर होतं ते. पण अनफॉर्च्युनेटली ती मिसइन्फॉर्मेशन आहे सगळीकडे की अमेरिकन प्रिफर एशियन, असं नाहीये. ते त्यांच्या कास्टमध्ये, कारण त्यांचा धर्म पण ख्रिश्चन वगैरे असल्यामुळे मग त्यांच्या प्रथा वगैरे सगळ्या वेगळ्या असतात. त्यांचं फूड वेगळं आहे, कुझिन्स वेगळे आहेत, त्यांचे लाईफस्टाईल वेगळे आहे. त्यांना म्हणजे असं इमोशनली कनेक्ट खूप कमी होतो. म्हणजे जे कंपेअर म्हणजे ते त्यांच्याच याच्यामधलं अमेरिकनच असेल तर ते जास्त इन्व्हॉल्व होऊ शकेल. कारण त्यांना माहिती आहे की हा कसा बिहेव करेल किंवा ही कशी बिहेव करेल ड्युरिंग दिस सिच्युएशन. बट आपल्या एक्सपेक्टेशन थोडे वेगळे असतात. म्हणजे आपण खूप सपोर्टिव्ह असतो. कधी काही हार्ड टाईम वगैरे असेल. पण इथे असं नाहीये की ठीक आहे हार्ड टाईम आहे, यू विल गेट ओव्हर इट म्हणजे असं. त्यामुळे इमोशनली पण कनेक्ट होणं खूप कठीण असतं. त्यामुळे मला नाही वाटत की खूप अमेरिकन प्रिफर करतात एशियन्सला. ती थोडी मिसइन्फॉर्मेशन आहे. ठीक आहे सर, Dr. थँक्यू. Sanjay Kumar, ask your question. हॅलो. Ask question. Ask Hello. your question, please. हा, हॅलो. माझा प्रश्न याच्याशी आहे. उच्च शिक्षणासाठी मानसशास्त्रामध्ये US मध्ये काय काय संधी आहेत मानसशास्त्रीय अभ्यासासाठी, म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएशन आणि PhD साठी म्हणून काय काय संधी उपलब्ध आहेत आणि कुठल्या कुठल्या याच्यामध्ये त्या संधी उपलब्ध आहेत याची काही माहिती सांगू शकाल का? मानसशास्त्र म्हणजे सायकोलॉजी ना? सॉरी मला हो, Yes, सायकोलॉजी. yes, yes. It's a psychology. Yes, correct. अनफॉर्च्युनेट सायकोलॉजी.
हा आणि हॅलो, अनफॉर्च्युनेटली. एक त्या हा अनुषंगाने आणखीन एक क्वेश्चन असं आहे की, हा हॅलो सर त्या अनुषंगाने हा आणखीन एक असं क्वेश्चन आहे की, जर आपल्याकडच्या इंडियन युनिव्हर्सिटी मधली इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटीची सायकोलॉजी मध्ये डिग्री जर घेतलेली असेल, हा आपल्याकडे ओपन युनिव्हर्सिटी जी आहे इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी, त्याची जर सायकोलॉजीची डिग्री घेतलेली असेल, तर त्या डिग्री घेतल्यानंतर मग पुढे युएस मध्ये आपल्याला मानसशास्त्र किंवा सायकोलॉजी मध्ये उच्च शिक्षणाच्या काय संधी आहेत? ओके. म्हणजे अनफॉर्च्युनेटली आता मला एकदम सायकोलॉजी मधलं नॉलेज तर नाहीये. बट ज्या कॉमन थिंग्स आहेत, ज्या की अब्सोल्युटली नेसेसरी आहेत. जर इथे ऍडमिशन घेऊन हायर एज्युकेशन करायचं असेल, ते सांगू शकतो. पण स्पेसिफिक अबाउट सायकोलॉजी म्हणजे काय अपॉर्च्युनिटीज असतील वगैरे, म्हणजे इथे आहेत. म्हणजे तुम्ही कोणतं एनजीओ जॉईन करू शकता, जिथे की जास्त गरज असते सायकोलॉजिस्टची. कारण ते खूप साऱ्या ऑर्गनायझेशनला सपोर्ट करत असतात. इथे कॉर्पोरेट वर्ल्ड मध्ये पण खूप गरज असते लोकांना त्या सगळ्या मेंटल स्टेट मधून नाही वगैरे. नाही, माझा प्रश्न शिक्षणाशी संबंधित आहे सर. हा हा माझा प्रश्न जो आहे ओके. की नाही, शिक्षण घेण्याशी संबंधित आहे. म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएशनचं शिक्षण किंवा पीएचडी लेवलचं शिक्षण घेण्याशी, त्याच्या काय काय संधी आहेत त्या मला अपेक्षित आहे उत्तर. येस, डेफिनेटली इथे कॉलेजेस तर आहेत. म्हणजे तुम्ही म्हणजे एनीवन कॅन म्हणजे सर्च करून शोधू शकता कोणते कॉलेजेस ऑफर करता. आणि ऍडमिशन प्रोसिजर तर सेमच आहे. म्हणजे इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ तुम्ही कोणत्या फील्डमध्ये जाता आहे. म्हणजे इंग्लिश मध्येच एज्युकेशन असतं, त्यामुळे इंग्लिशची एक्झाम द्यावी लागेल. जसं तुम्ही विचारलं ओपन युनिव्हर्सिटी इंदिरा गांधी, तर त्यांचं पण एज्युकेशन इव्हॅल्युएशन करावंच लागेल. म्हणजे इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ जरी ते इंजिनिअरिंग फील्डमध्ये नसले तरी. कारण ते क्रेडिट जे तुम्ही डिग्री मिळवली आहे ती रिलेव्हंट आहे की नाही इकडच्या कोर्सेससाठी, ते इव्हॅल्युएट करण्यासाठी तुम्हाला सेम पाथ घ्यावा लागेल. म्हणजे इंग्लिश प्रोफिशियन्सी एक्झाम, तुमचे क्रेडिट इव्हॅल्युएशन अँड देन ऍप्लिकेशन प्रोसेस इज ऑलमोस्ट सिमिलर. म्हणजे तुम्ही तुमचं ऍप्लिकेशन सबमिट करता, अलॉंग विथ द ऍप्लिकेशन ऑल द अदर डॉक्युमेंट्स लाईक का तुम्हाला करायचंय, तुम्हाला कसं तुमचं स्किल सेट कोणते इम्प्रूव्ह होतील आणि याच युनिव्हर्सिटीतून का करायचंय वगैरे. या सगळ्या गोष्टी इट एक्झॅक्टली सिमिलर टू अदर ब्रांचेस, म्हणजे सायन्स किंवा मेडिकल किंवा जसं तुम्ही विचारलं मानसशास्त्र. आणि कोणत्या युनिव्हर्सिटी आहेत अनफॉर्च्युनेटली मला त्याची माहिती नाहीये एक्झॅक्ट कोणत्या युनिव्हर्सिटी आहे. बट डेफिनेटली बिंग सच अ बिग कंट्री आणि इथे या गोष्टींवर खूप खूप फोकस असतो. सो डेफिनेटली काही कॉलेजेस तर असणारच आहे, टियर 1 टियर 2 कॉलेजेस, जिथे की तुम्ही ऍडव्हान्स डिग्री घेऊ शकता मानसशास्त्रामध्ये. आणि मग आफ्टर दॅट इट्स अ सेम थिंग बेसिकली. तुम्ही कोणतेही ऑर्गनायझेशन जाऊन जॉईन करून जॉब करू शकता तिथे. आय डोंट नो, म्हणजे मला माहिती आहे तुमचा आन्सर मी पूर्णपणे केलं की नाही. बिकॉज मी इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंडचा असल्यामुळे नाही, ओके मला. ओके, राईट, ओके, हम्म, थँक्यू. हम्म. चालेल, ओके ओके, थँक्यू. हम्म. ओके, आहेत का कोणाला आणखी प्रश्न? माझा एक शेवटचा प्रश्न विचारतो, मग आपण समारोपाकडे जाऊयात. की आर्थिक जीवनात किती फरक पडतो? म्हणजे तुमचं जर जॉब करताय त्याच्यामुळे तुमचं स्टॅबिलिटी, इकॉनॉमिकल स्टॅबिलिटी मध्ये काय फरक पडतोय? त्याच्यात डेफिनेटली फरक पडतो. मल्टिपल फॅक्टर्स आहेत. बेसिकली जसं मी आधी म्हटलं की इथे खूप सॅलरी खूप चांगली असते कम्पेअर टू द सेम वर्क. जे आपण इंडियामध्ये करतो त्याच सेम वर्कसाठी इथे मोस्टली सॅलरी खूप असते. पण
इट मॅटर्स तुम्ही काय करता, म्हणजे कुठे राहता, कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग कसं आहे ते, तुम्ही सेव्हिंग कसं करता, तुमचा खर्च काय आहे, या सगळ्या गोष्टी पण मॅटर करतात. जर मी कमवतोय बऱ्यापैकी बट माझं मोस्ट ऑफ द पैसे खर्चामध्ये जातात ते, लाईक पार्टी, क्लबिंग, कारण बाकीच्या पण फॅसिलिटीज इथे खूप आहेत, जे की यंग यूथ अट्रॅक्ट होतं, म्हणजे नाईट क्लब, पार्टीज, बिटीज वगैरे. त्यामुळे मग तिथे खर्च होतोय तुमच्या वायफळ खर्च किती आहे, म्हणजे तुम्ही अननेसेसरी गोष्टी घेताय का? अ, तर फायनान्शियल मॅनेजमेंट खूप इम्पॉर्टंट आहे. ॲज लाँग ॲज तुम्ही कमवताय आणि फायनान्शियली वेल मॅनेज आहात, अ, तर तुम्ही भरपूर सेव्ह करू शकता, आय वुड से डेफिनेटली. म्हणजे माझ्या केसमध्ये मी जे एज्युकेशन लोन घेतलं होतं इंडियामधलं, अ, ते की देर माइट बी सम अदर रिझन्स, बट की विदिन 3 to 4 इयर्स एनीवन कॅन पे ऑफ, म्हणजे ते एज्युकेशन लोन कंप्लीट करू शकतो इथे, जर तुम्ही व्यवस्थित राहत असता तर. म्हणजे तुम्ही फायनान्शियली वेल मॅनेज करता आणि जे एज्युकेशन लोनचे EMI वगैरे प्रॉपरली भरता, तर डेफिनेटली फायनान्शियली खूप स्टेबिलिटी मिळते. म्हणजे मी जे इंडियामध्ये अर्न करत होतो, फॉर 5 वर्षामध्ये जी माझी सॅलरी होती, त्याच्या कितीतरी पट सॅलरी इथे आहे माझी. आणि मी घरचं पण मॅनेज करू शकतो आणि मग बाकीचे माझा इकडचा पण खर्च मानू शकतो. तर स्टेबिलिटी तर आहे तुमची सॅलरी फायनान्शियली. ऐकायला आवडेल सगळ्यांना. पगाराशी किंवा आर्थिक जीवनाशी संबंधित प्रश्न काही मागे पण आले होते. सो सो माझी सॅलरी US डॉलरमध्ये $125,000 आहे, विच इज अराउंड 1 करोड annually. हे ऐकायचं होतं सगळ्यांना खूप वेळापासून. खूप लोकांच्या मनात आहे हा प्रश्न. फक्त मी आवाज दिला. नाही, इट्स सर मला इट्स काय म्हणायचं होतं, अगेन हे इथे ना सॅलरी स्ट्रक्चर. ते पण तुमची सॅलरी तेवढी असली तरी तुमचा खर्च पण तेवढाच होत असेल त्याच मानाने. हो, खर्चही होतो. म्हणजे इथे इथे रेंट वगैरे, म्हणजे रेंट फॉर एक्झाम्पल सांगायला गेलो, तर ऑलमोस्ट 80,000 to 85,000 रेंटच असतो महिन्याला. 85,000 रेंट इंडियन रुपीजमध्ये, आणि मग बाकीचं युटिलिटी, लाईट बिल, इलेक्ट्रिसिटी वगैरे. त्यामुळे खर्च तर आहे, इथे खूप खर्च आहे. ग्रोसरी म्हणजे तुम्ही एकदम सिंपल बघायला गेलो, कोथिंबीर वगैरे पण $100 वगैरे ₹100 वगैरे मिळते कोथिंबीरची पुडी. सो खर्च खूप आहे इथे. म्हणजे असं सॅलरी दिसायला खूप वाटते, की वर्षाला एवढी सॅलरी आहे, बट बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिव्हिंगच सो हाय आहे इथे. त्यामुळे असं काही भरपूर सेव्हिंग नाही होत. बऱ्यापैकी होतं म्हणजे, पण खूप जास्त नाही होत. हं. आणि इथे सॅलरी स्ट्रक्चर व्हॅरी होतं, म्हणजे तुम्ही कुठे राहता. कारण आता मी मिशिगनमध्ये आहे, त्यामुळे माझी सॅलरी एवढी आहे. कारण मिशिगन एवढं एक्सपेन्सिव्ह नाहीये. पण तेच कॅलिफोर्नियाला गेलो राहायला, तर कॅलिफोर्निया खूप एक्सपेन्सिव्ह. तिथे स्टेट टॅक्स आहे, स्टेट टॅक्स खूप जास्त आहे. त्यामुळे मग तिकडची सॅलरी वेगळी असते. तर मग कुठे राहता, कोणत्या सिटीमध्ये राहता, त्याच्यानुसार पण सॅलरी स्ट्रक्चर इथे वेगवेगळं व्हॅरी होतं. आणि ऑफकोर्स कोणत्या फील्डमध्ये, IT फील्डमध्ये असेल तर खूप जास्त सॅलरी असते, बिकॉज त्याची डिमांड खूप जास्त आहे. पण ॲट द सेम टाइम जॉब सिक्युरिटी नसते IT फील्डमध्ये, कारण रिसेशन आलं तर IT फील्डचे जॉब लवकर जातात. पण मग कोर फील्डमध्ये, लाईक माझी इलेक्ट्रिकल फील्ड, इथे जॉब सिक्युरिटी खूप आहे. सॅलरी नॉट कम्पेअर टू IT एवढी चांगली नसते, पण मग जॉब सिक्युरिटी आहे, त्यामुळे सॅटिस्फॅक्शन असतं ते एक. ओके, खूप थँक्यू. आणखी विचारायचं कोणाला काय? सर मला एक क्वेश्चन विचारायचा होता नितीन सरांना. हॅलो. हॅलो, येस. हा सर, मला विचारायचं होतं, जे इथं आपल्या इंडियनमध्ये जी इंजिनियर्स लोक आहेत, मग त्यांना किती 5 to 6 इयर्स जर एक्सपिरियन्स असेल इथे इंडियामध्ये,
तर USA मध्ये वगैरे त्यांच्या एक्सपिरियन्सचा काय फायदा होतो किंवा ते एक्सपिरियन्स व्हॅल्यू मध्ये धरतात का? हो, डेफिनेटली धरतात. इथे एक्सपिरियन्स, प्रोफेशनल एक्सपिरियन्सला खूप व्हॅल्यू मिळते आणि जर तो रेलिव्हंट एक्सपिरियन्स असेल, म्हणजे सेम फील्डमध्ये तुम्ही ॲप्लिकेशन करत असणार, तर खूप तुम्हाला व्हॅल्यू देतात इथे. अ, तो काउंट होतो. तुमच्या सॅलरीमध्ये तुम्हाला तुमच्या पोझिशनमध्ये, सॅलरीमध्ये तो डिफरन्स जाणवून येईल. म्हणजे एक माझा 5 वर्षाचा एक्सपिरियन्स, डायरेक्ट एक्सपिरियन्स होता. त्यामुळे मला त्यांनी असं ज्युनियर इंजिनियर किंवा फ्रेश इंजिनियर म्हणून ट्रीट नाही केलं. त्यांनी मला मिड मिड लेव्हल इंजिनियर वगैरे म्हणून हायर केलं. त्यामुळे तो डिफरन्स मी माझ्या सॅलरीमध्ये पण दिसला आणि पोझिशनमध्ये पण दिसला. सो येस, तो तुमच्या प्रोफेशनल एक्सपिरियन्सला खूप व्हॅल्यू आहे आणि जर तो रिलेव्हंट असेल तर त्याचा खूप उपयोग होऊ शकतो तुमच्या जॉब सर्चिंगमध्ये आणि जॉब मिळवण्यामध्ये. ओके सर, थँक यू. मला अजून एक प्रश्न विचारायचा होता सर, की समजा म्हणजे जॉबसाठी आपल्याला एक्सपिरियन्स आहे, सगळं आहे, आपल्याकडे डिग्री आहे आणि कंपनी थ्रू जाणं जास्त सेफ आहे, की असं जॉब अपॉर्च्युनिटी किंवा वेबसाईटवरून जाणं जास्त सेफ असेल? सो इथे ॲक्चुअली USA मध्ये प्रिफरन्स प्रिफरन्स म्हणजे आता कोणती कंपनी असेल, त्यांचा प्रिफरन्स असतो ज्यांनी USA मधून एज्युकेशन घेतलं आहे, त्या लोकांना जॉब आधी ऑफर देतात. जर तुम्ही कोणत्या वेबसाईटवर वगैरे बघत असणार, की USA मध्ये जॉब अपॉर्च्युनिटी आहे या फील्डमध्ये, इट इज हायली लाईकली की ते वर्कआउट होणार नाही बिकॉज ऑफ सो मेनी रिझन्स लाईक विजा इश्यूज आहेत. प्लस मग तुमचे तुमच्या बाकीच्या बॅकग्राऊंड चेक होतो, इथे ड्रग टेस्ट होते. भरपूर गोष्टी आहेत की इथे गव्हर्नमेंटच्या रूलनुसार टेक केअर करावे लागतात. जर तुम्हाला ऑनलाईन दिसत असेल की जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत, तर ते खूप डिफिकल्ट आहे तसा जॉब मिळणं. तुम्ही कंपनी थ्रू, तुमची जर कंपनी ऑलरेडी आहे इंडियामध्ये, तुम्ही काम करता आणि ती कंपनी तुम्हाला पाठवते आहे, तर डेफिनेटली आय वुड सजेस्ट की इट्स अ गुड अपॉर्च्युनिटी. तुम्ही डेफिनेटली ती घेतली पाहिजे आणि कंपनी थ्रू आलं पाहिजे. कारण इथे काही इश्यू झाले तुमचे रिलेटेड टू विजा किंवा मग दुसरा काही इश्यू हेल्थ रिलेटेड, तुमची कंपनी टेक केअर करू शकते. पण जे ऑनलाईन जॉब मार्केट असतात, जे थर्ड पार्टी वगैरे असतात, त्यांच्यावर तुम्ही ट्रस्ट केला नाही पाहिजे. कारण इथे खूप स्क्रुटिनी होते कोणालाही जॉब देताना आणि बॅकग्राऊंड चेक होतो. जरी तुम्ही इथे अप्लाय करताय, पण इंडियामध्ये तुम्ही किती वर्ष होता, काय, ती सगळी इन्फॉर्मेशन घेतात तुमच्याकडून. तिथे पोलीस व्हेरिफिकेशन पण होतं. म्हणजे तुमचं एज्युकेशन व्हेरिफिकेशन पण होतं. असं बॅकग्राऊंड व्हेरिफिकेशन खूप होतं. त्यामुळे ते ऑनलाईन जे दिसत असेल, असं खूप कमी कंपन्या आहेत USA मध्ये ज्या की इथे सोडून, इथलं टॅलेंट सोडून इंडियामधून हायर करायला किंवा कोणत्याही दुसऱ्या कंट्रीमधून हायर करायला रेडी आहेत. त्यामुळे त्याच्या सोर्सेसवर ट्रस्ट नाही केला तर बरं होईल. आणि तुमच्या ओन कंपनी थ्रूच ट्राय करा इथे USA ला येण्यासाठी किंवा मग तुम्ही हायर एज्युकेशनसाठी या, विच इज सेफेस्ट पार्ट. म्हणजे तुम्हाला मग मल्टिपल अपॉर्च्युनिटीज ओपन होतात. ओके सर, थँक यू सो मच. हम्म. Okay. Anyone else? Anyone? Okay, sir. So thank you so much for answering all the questions and sharing all the aspects like American culture, communication skills, exam criteria through which we can enter in USA. And now opportunities and flexibility occurs in all the areas in USA, and use of higher level of technologies and quality education and many more. So that's why I think USA is a developed country. So thank you so much for your tremendous guidance and valuable words and giving your valuable time for us. So thank you so much, sir.
Now I request to everyone to give your feedback. The link is on your WhatsApp group and it will be also on your chat box. So you can give your feedback so that you can generate e-certificate easily. Now may I request Madhuri to share vote of thanks. Thank you, Shaheen. Good evening, all of you, all dignitaries on the dais. Today, one-day international workshop on education and career opportunities in USA has been organized by late Ramrao Nikam B.Ed College, Indoli, Satara. I am Madhuri Vetal from first year. I am glad to be here to express vote of thanks. I am very thankful to our respected chairman of Shri.Narsinha Shikshan Santha and today's chairperson, Mr. Nivasrao Nikam Appa, for supporting and guiding us always. On the behalf of late Ramrao Nikam B.Ed College Indoli, I am very thankful to today's chief guest, Mr. Luca Angelino, project manager at Fort Michigan, who despite from his busy schedule, graced the workshop and given valuable guidance to us. Thank you so much, sir. I express my gratitude to today's another chief guest, Mr. Nitin Ingle, sir, senior electrical engineer at Michigan, USA, for introduction of Mr. Luca Angelino, sharing your experiences, detailed information of education system of USA, importance of English language and communication skills to crack various types of exam to enter in USA. सर तुम्ही आम्हाला सविस्तर माहिती दिली त्याबद्दल त्याचा आम्हाला पुढील आयुष्यात खरंच खूप फायदा होईल. Once again, thank you so much, sir. I am very thankful to our respected principal, Professor Mr. S. Patil, sir, for his introductory speech and providing valuable support and inspiration to us. I am very thankful to IQAC coordinator Professor Mrs. Borde Madam and Professor Mrs. Thorat Madam for the organizing such a wonderful workshop for us. I extend my gratitude to all professors and principals from other college for being here for this workshop. I am very thankful to all teaching and non-teaching staff for their help to organize this workshop. I am very thankful to all students from B.Ed first year and second year for their presence, without whom this workshop won't be possible. I am very thankful to those who have asked questions and made this workshop interactive. Special thanks to Dr. Sanjay Kumar sir, Mr. Salim, Ms. Smita, Mrs. Safia, Mr. Somnath, and Mrs. Wahida. Thank you so much. I am very thankful to Mr. Ajay and Mr. Sagar from second year for the technical support to the workshop. I am very thankful to Ms. Shaheen Sayyad for the wonderful anchoring. In case anyone's name is overlooked, I am very thankful to them also. With the permission of chairperson, I declare that workshop is over. Thank you so much. Thank you all of you. धन्यवाद नितीन Thank सर. you, Nitin. खूप छान पद्धतीची माहिती शेअर केली मुलांना. खूप छान पद्धतीची. थँक्यू. मला इन्व्हाइट केल्याबद्दल पण तुमचा धन्यवाद. थँक्यू सर. थँक्यू नितीन. उत्तम पद्धतीने मार्गदर्शन केले आमच्या विद्यार्थ्यांना. खूप छान वाटलं तुमच्याशी बोलून, तुमचं बोलणं ऐकून. आम्ही मॅडम कडून ऐकत असतो नेहमी तुमच्याबद्दल. खूप छान वाटलं. थँक्यू व्हेरी मच. नक्की. धन्यवाद. ओके. थँक्यू एव्हरीवन. थँक्यू सर. गुड नाईट. थँक्यू. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू. गुड डे नितीन. फाड़ दिया तुझे तो फाड़ दिया. झंडू